Gopi Jana Balaba Girivana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanchari Yamuna Tira Vanchari Jayata Madhava Kunja Bihari Jaya Damadava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Asto Tadasadashi Shimad ISKCON founder Acharya's Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. My dear devotees from Rostov, thank you very much for your association. Харе Кришна, дорогие преданные, спасибо вам большое за ваше общение. I'm very happy to be here with you today, and Я очень счастлив быть с вами сегодня здесь, и мы можем. And we can drink the nectar of Srimad Bhagavatam to our full satisfaction. И таким образом мы можем с вами вместе пить нектар Шримад Бхагаватам до полного удовлетворения. Харибол! Haribol. So we're reading from chapter 24, text 41. Am I correct? Я правильно понял, что мы читаем 24 главу, а текст у нас 21. 41. 41. 41. 41. Okay. 41. 41. Okay. 41. Okay. Maitreya Uvacha. Oh, sorry. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskricha Naram Chaiva Narottamam Daivim Sarasvatim Vyasam Tator Jayamo Dirayat Nasta Priyeshu Abhideshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Reading the Sanskrit. Prabhu, if you like. 40, I'm sorry, 41, 40. Yes. 41. I will chant the Sanskrit a couple of times, and then Prabhu, you can read the Russian and the Prabhupada's purport in Russian, and I'll read quietly. Maitreya Uvacha Evam Sumuditastena Kapilena Prajapati
Dakshini Kritya Tam Prito Vanameva Jagamaha Maitreya Uvacha Evam Samuditastena Kapilena Prajapati Dakshini Kritya Tam Prito Vanameva Jagamaha Maitreya Uvacha Evam Samuditastena Kapilena Prajapati Dakshini Kritya Tam Prito Vanameva Jagamaha. So Prabhu, you can read the transliteration and the purport. Translation and purport too, in Russian. 3 Maitreya, word by word also? Yes, Prabhu. Yeah, Майтрея Увача, великий мудрец Майтрея сказал, и вам так, самудитаха, выслушав, тена им, капилена, капилы, праджапати, прародитель человечества, дакшини критья, обойдя вокруг, там его, притага, умиротворенный, ванам в лес, эйва поистине, джагама он отправился, ха тогда. Шри Майтрея сказал, выслушав своего сына Капилу, Кардама Муни, прародитель человечества, обошел вокруг него и со спокойным сердцем отправился в лес. Каждый человек в конце жизни должен обязательно уйти в лес. Это не развлекательная прогулка, на которую можно идти, а можно не идти. В лес должен отправиться каждый, по меньшей мере в качестве ванапрасхи. Уйти в лес значит поручить себя заботам Верховного Господа, о чем говорил Пралада Махараджа в беседе со своим отцом. Сада самудвигна дхиям. Бхагаватам, 7 песнь, 5 глава, 5 текст. Люди, привязанные к недолговечным материальным телам, пребывают в постоянной тревоге. Поэтому не следует слишком поддаваться влиянию материального тела. Наоборот, нужно стараться освободиться от этого влияния. Освобождение начинается с того, что человек уходит в лес, порвав связи с семьей и целиком посвящает себя деятельности в сознании Кришны. В этом единственный смысл ухода в лес. А иначе лес – это всего лишь место, где живут обезьяны и другие дикие животные. В лес уходят не за тем, чтобы уподобиться обезьяне или какому-нибудь свирепому хищнику. Уйти в лес значит отдать себя на волю Верховной Личности Бога и погрузиться в служение Ему. По сути дела, селиться в лесу не обязательно. Более того, современному человеку, который всю свою жизнь прожил в большом городе, не рекомендуется делать это. Пралад Махарадж говорил: «Хитватма патам грихам ангакупам». Мужчина не должен до конца своих дней заниматься семейными делами, ибо семейная жизнь без сознания Кришны подобна заброшенному, заросшему травой колодцу. Если человек, гуляя в одиночестве по полю, упадет в такой колодец, и рядом не окажется никого, кто мог бы помочь ему, он может годами кричать и звать на помощь, но никто не услышит его. Такой человек обречен на гибель. Подобно этому те, кто забыл о своих вечных отношениях с Верховным Господом, прозябают в глухом колодце семейной жизни, и будущее не сулит им ничего хорошего. Пралад Махараджа призывает их выбраться из этого колодца, принять сознание Кришны и разорвать путы материальной жизни с ее бесконечными тревогами и страданиями. I have finished. Thank you. Hare Krishna. So, third canto covers Kapila Dev's instructions to his mother Devahuti. Итак, третья песня Шримад Бхагаватам, она описывает наставления, которые дает Капила Дев своей матери Девахути. And he speaks on the important topic of Sankhya philosophy. И он говорит об очень важном моменте, это философия Санkhya.
In Sankhya, they are the, breakdown of the material elements, the senses, knowledge acquiring senses, the working senses. But in the Vaishnava Siddhanta, it also includes the soul and the super soul, Atman Paramatma. Философия Санки, она разбивает этот мир на материальные элементы, на грубые, тонкие элементы, объекты чувств, на чувства. Но вайшнавы, они также говорят о том, что есть еще душа и сверхдуша. Можно еще сказать, что мы доказали, 260-е. So here, Srila Prabhupada is describing that Karadama Muni, who was approached by Lord Brahma, even Lord Vishnu approached, and it was predicted that his son would be an incarnation of the Lord. И здесь описывается, что Господь Брахма и Господь Вишну, они предсказывают Кардаме Муни, что когда у него явится сын, это будет воплощение Бога. And of course, his daughter, his wife, the daughter of Swayambhuva Manu, Devayuti, is a very elevated personality. She's not an ordinary lady. And she is being educated in how to become a pure devotee of the Lord. И, безусловно, дочь Сваямбхува Ману Девакути, которая воспитана как принцесса, да, она обучена тому, как быть чистой, преданной Господа. So today's topic is that one has to practice renunciation of family life. И сегодняшняя тема – как практиковать отречение в семейной жизни. Of course, in Krishna consciousness, Bhaktivinoda Thakur says, Grihe tako vane dako sada hari vale dako, that in any situation, whether you're a grihastha or a sannyasi or a vanaprastha, it doesn't matter if you're using everything in the service of Krishna. И как поет в своей молитве Бхактивинода Такур, Грихи Таку, Бани Таку, неважно, находитесь в каком бы статусе, главное все использовать в служении Господу Кришне. Iha yasya hirir bhaktir, Rupa Goswami says, Karmana manasagira, one's work, one's mind, one's household, Nikilashtrapti avastasu jivan mukta sayuchate. If one engages one's house, one's family, one's body, one's mind in the service of the Lord, Iha yasya harir dasye, then everything becomes transcendental and one is living in a detached way. И как говорит Рупа Госвами в своей молитве, он говорит, что если человек занимает тело, ум и речь полностью в служении Господу, да, то он является освобожденной личностью, несмотря на то, что он находится здесь в материальном мире. So devotees, they perform what is called yukta vairagya. They use everything and see everything as Krishna's property. Yomam pasyati sarvasya sarvam chaya mai pasyati. Krishna says, one who sees me and everything in me, then sachamen na pranashati. He's never lost to me, nor am I ever lost to him. Поэтому преданный, обладающий таким видением, он все использует в служении Господу, он всегда может видеть Господа, и Господь всегда видит его. Chaitanya Mahaprabhu also expressed this in one of his verses, Mama Janmani Janmani Ishvare Bhavata Bhakti Rahoy Tuki Twai. That
he doesn't want even liberation. He doesn't care even if he has to take birth again, as long as he is engaged in pure devotional service to the Lord. И Господь Чайтанья Махапрабху в своих молитвах о Шикшаштаке, он выразил это настроение, что я не хочу даже освобождения, да, даже снова рождаться в этом мире без чистого преданного служения. Also, Krishna tells Arjuna, because Arjuna, of course, is a warrior, he's a householder, he has many wives, but still he's a pure devotee of the Lord. So, Brahmani hiyadaya karmani, sangam tyaktva karotiya, lipyate na sapapina, padma patram ivambasaha. He tells Arjuna that if all your activities and all your mental and physical activities are devoted to me, sangam tyaktva karotiya, lipyate na sapa, you're never, ever entangled by any sinful reaction. Just like the lotus on the water is not touched by the water. Padma patram, the lotus flower is not touched by the water. So although we're engaged in all kinds of activities in this world, we're actually transcendental to the actions and reactions of the modes of nature. И как Господь Кришна обратился к Арджуне, Арджуна был грехастхой, семейным человеком, у него было много жен, и Господь Кришна сказал, если ты будешь выполнять всю деятельность для меня, то ты никогда не запутаешься в кармических реакциях. И что это настроение Арджуны, да, когда он все выполняет для удовлетворения Господа, и тогда любые какие-то последствия, они будут нейтрализованы вот этим настроением. Yes, yes. А вы можете попросить, чтобы прабху повернул, развернул телефон? Как развернул? Каким Ну, образом? у него вертикально стоит, а вот так, чтобы горизонтально. Okay, okay. Hare Krishna, Prabhu, can you Yes. put your mobile in this position, not vertical, but horizontal? Okay, I'll try. Постарается сейчас. Problem. Yes. Yeah, thank you. Okay. Yeah. Немножко, чтобы отцентровать, чтобы лицо было видно. And a little higher than your, yeah, we can Yeah. see you in the center. Yeah. Yeah. Try. Пока мы выключим видео, может быть, нагрузка большая. Trying. Да нет, это не связано. Нормально. Little higher, yeah. Not working so well. Okay. Окей. Ну вот он говорит, что вот так может только сделать. Ну, хотя бы так. Okay, at least so. Yeah.
Да, что-то. Yes, we can see you, but don't hear you. Yeah. Can you switch on mic? Yeah, now it's good. Okay. I just did that, so yeah. Yeah, okay. I don't know why that's so stiff. It's hard to get it. Yeah. If you bring it over here where you're standing, I can twist. Yeah, that's good. Okay. Yeah. So as I was saying, Brahmani Hidaya Karmani. So the devotee is living in this world, but as Lord Chaitanya says, Krishnadas Kaviraj in Chaitanya Charitamrita, he says it's very difficult to understand Arche Vishnu Shila Dir, that it's very difficult to understand that the deity is actually a person, Supreme Personality of Godhead, and that that the Vaishnavas are not ordinary human beings, but they're transcendentalists. Говорится, что когда преданный находится в этом мире и выполняет свои обязанности, Кришнадас Кавирадж Госвами приводит стих в читании Чаритамрити. Он говорит, что не просто понять, что божества Кришны – это верховная личность Бога, и понять, что вайшнавы не являются обыкновенными живыми существами. When we were distributing books in America and Canada and England, people would get annoyed and say, why are you always asking for money? But they don't understand that we give everything to Krishna. We're giving all the money to Krishna. And that was the success of our movement, is that every penny was given to Krishna that we collected. Как, например, когда мы распространяли книги в Америке, Канаде, в Англии, мы обращались к людям и просили, чтобы они дали денег, и люди чувствовали, что от них что-то хотят, и они говорили, что вы все время хотите денег, но они не понимают, что на самом деле преданный, он отдает все Кришне, он занимает все деньги, которые получает, и отдает их Кришне. Prabhupada would say that just as you put iron in the fire, it becomes like fire. So when we Chaitasa Sarva Karmani Mai Sanyasya Mat Param, Krishna tells Arjuna, put all your consciousness in me, and then you will be successful in your devotional life. Подобно тому, как вот если поместить железный пруд в огонь, и он приобретает качество огня, так и Кришна говорит Арджуне, что ты всегда думай обо мне, и ничто не будет тебя тревожить таким образом. He tells Arjuna, Matchita Sarva Durgani Mat Prasada Tarishyasi, that if you become conscious of me, conscious of Krishna's activities, of his transcendental devotees, of his beauty, of his relationships with the inhabitants of Vrindavan, Krishna says, Chaitasa Sarva Karmani, if you become conscious of me, then in all your activities, then Mat Prasada Tarishyasi, all obstacles in your life will be removed by my mercy, by my prasad. Кришна говорит, что Арджуна, пожалуйста, сознавай меня. Если мы будем сознавать Кришну, его игры, его взаимоотношения с преданными, его прекрасные лилы во Вриндаване, если мы будем осознанными таким образом, то
мы не будем встревожены внешними какими-то проявлениями, да, и всегда будем погружены в Господа. So in the middle of this purport, Srila Prabhupada is saying that there's no need for a devotee to go to the forest and perform some form of renunciation, because wherever the devotee is, he's in the Vrindavan forest. В середине комментария Шрила Прабхупада говорит, что преданному нет нужды уходить в лес и принимать отречение, поскольку там, где находится преданный, там и находится Вриндаван. However, Prahlad Maharaj is telling his father, Tat sadhu manyesura varya dehinam sada samudvigya dhyama sadgrihat. Idvatma patam griham andakupam. Vanam gato ya darim ashriyeta. He says, my dear father, best of the demons. He says, you should give up this materialistic life that you have and go to the forest. Give up this andakupam, this deep, dark well of materialistic household life. This is the message for the demoniac, the materialistic person, not for the devotees. Однако Пралад Махарадж, обращаясь к своему отцу Хираньякашипу, он произносит этот известный стих, где он говорит, что тебе не следует оставаться здесь в семье, дома, ты должен оставить материалистичное общение и этот андакупам, этот семейный колодец и отправиться в лес. Конечно, это наставления, они предназначены для демонических людей, а не для преданных. And andakupam, Prabhupada says that without Krishna consciousness, family life is simply a deep, blind well in which someone falls and he can never get out of it. И Шрила Прабхупада объясняет значение слова андакупам. Он говорит, что без сознания Кришны семейная жизнь уподобляется глубокому темному колодцу. И если человек туда попадет, то никто не сможет ему помочь. So in these chapters here, Kapila Dev will explain the glories of devotional service, the process of devotional service in detail, as well as the unfortunate situation of the blind materialists. И в следующей главе Капила Дев, он будет объяснять, что из себя представляет преданное служение, процесс преданного служения, как все должно происходить, да, и участь материалистичных людей, слепых людей. When one engages in devotional service, he faith in the their problem. Yes, little bit. Can you repeat last sentence? So those who are devotees, it begins with faith in the Lord. Ado shada tata sadhu sangha. Like one develops faith in God, and then sadhu sangha, he engages in associating with devotees of the Lord who are free from all types of vices, free from sinful activities. И говорится, что когда мы начинаем свой духовный путь, все начинается с веры, адау шрадага. Очень важно иметь веру в Господа. И также саду санга – это общение с преданными, общение с теми, кто свободен от мирских желаний. And then, of course, bhajana kriya syat. He starts by chanting and practicing the 9 processes of devotional service. И, конечно, баджана крия, он начинает поклонение, воспевание, принимает 9 процессов преданного служения. Of course,
the most important is Shravana Kirtanam Vishnu, Smaranam Padasevanam, remembering the Lord by chanting and hearing the glories of the Lord. One remembers the Supreme Lord. И, конечно, очень важно, чтобы мы могли помнить о Господе всегда. И Шраванам Киртанам означает, что мы слушаем и прославляем Господа. Это помогает нам помнить о Нем. And the golden rule by Rupa Goswami, always remember Krishna and never forget Krishna. И, конечно, суть всех правил, которые описывает Рупа Госвами, это всегда помнить о Кришне и никогда о Нем не забывать. To do that, of course, we have to have a very clean heart. Cheto darpana marjanam bhava mahadavagni nirvapana. One has to clean one's heart with this offenseless chanting of the holy name, chanting without offenses. Чтобы делать это, конечно, нам нужно чистое сердце. А чистое сердце становится, когда мы повторяем Святое Имя без оскорблений. And gradually, as the heart becomes clean, Krishna will enter our heart. Когда наше сердце чистое, становится чистым, Господь входит в наше сердце. Of course, Krishna is there. Sarvasachaham Riddhi Sani Vishtoma Tasmitir Gyanam Aponam Cha. Krishna is always in our heart, but we have forgotten him, and now we have to remember him. Сарвася Чахам Хриди Сани Вишто, конечно, Господь, Он находится уже в нашем сердце, но мы забыли о Нем, и благодаря этому процессу мы начинаем вспоминать о Нем. Yes, I finished. So gradually a devotee learns how to control samadhamma tapasso cham shantir arjavamevacha. He learns how to control his mind by chanting Hare Krishna, control his senses. In this way, his consciousness is purified and the Lord manifests himself within the devotee's mind and heart. И таким образом, повторяя Святое Имя, преданный учится контролировать ум, контролировать чувства, и тогда в чистом уме и с помощью чистых чувств Господь, Он является преданному. Machita madgata prana bodhayantas parasparam katayantas chamam nityam tushyanti cha ramanti cha. The devotee of the Lord derives great satisfaction from always having Krishna in the center of his life. And Katayantas Chamam, always discussing topics of Krishna and his devotees. Преданные Господа, говорится, они делают так, что центром их жизни становится Верховный Господь, поэтому они всегда говорят о Нем, прославляют Его, делятся друг с другом, и таким образом они испытывают огромное счастье и радость. So the devotee is very satisfied. Tushyanti cha ramanti cha. He's very satisfied in life. He's always happy. These are symptoms of pure devotional service. Таким образом, преданный, он всегда удовлетворен и счастлив. И эти признаки указывают на то, что преданные занимаются чистым преданным служением. Here Prabhupada is quoting Prahlad Maharaj, who is preaching to his father, who is covered by the modes of passion and ignorance. Hiranyakashipu is demonic. He's a demonic person. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии приводит обращение Пралада Махараджа к своему отцу Хираньякашипу, который является демоном, находящимся под влиянием гун страсти и невежества. So demoniac person, they have no interest in Lord Krishna and they have no idea how to perform devotional service. Конечно, демонически настроенные люди, они враждебны по отношению к Богу, и у них нет никакого представления о том, что такое чистое преданное служение.
Asatyam apatishtam te jagadahur anishvaram. Aparaspram samputam kimanyadkam ahoitukam. That they say that the world is temporary, life is temporary. Asatyam. Apratishtam. That no one created this universe. Apratishta. No one created the universe. Jagad ahur anishram. No one is controlling the movement of the clouds, the ocean, the movement of the sun, the planets. No one is controlling this. This is demoniac mentality. Итак, демоны, они рассуждают так, что у этого мира нет причины, нет того, кто за этим стоит, все возникает само по себе, все движения в природе, нету никого, кто за этим стоит, нет начала. Aparaspram sambhutam. They think that the only purpose in life is to enjoy the senses. That's all. Они считают, что цель всего этого творения – это просто наслаждать чувства. Это главное. Simply kimanyat kama hoitukam, mutual sense pleasure, and after death there's nothing. There's no repercussions, there's no consequences after death. You simply exploit and try to enjoy your ego and your senses. Просто такое взаимное удовлетворение своих чувств, своего эго, и нету никаких последствий, никаких реакций, только чувственное наслаждение, просто эксплуатируете этот мир. There mahapaboga parama, etavadita evanishchita, that they become no end to their anxiety. They're always in anxiety. Таким образом, они постоянно находятся в беспокойстве. Therefore, the Lord incarnates as Kapila Dev, and he is preaching this great knowledge, the king of all knowledge, for the upliftment and medication, to uplift human society and human beings from this suffering that they're undergoing. И таким образом Господь приходит как воплощение для того, чтобы дать великое знание, чтобы помочь людям поднять их сознание, чтобы они выбрались из этого невежества. And so this practice of bhakti yoga is being explained, and in Kali Yuga it's very easy. Kritayat Gyayato Vishnum. In Satya Yuga, it was about one had to meditate for thousands of years and perform great austerities to attain self-realization. Kritayat Gyayato Vishnu. Meditate on Lord Vishnu for thousands of years. Конечно, для Кали-юги это намного лучше. Например, в Сати-югу люди тысячи лет должны были провести в аскезах, в тапасе, чтобы получить возможность достичь совершенства. Тысячи лет. But in Kali Yuga, Kalir Doshani De Rajan Astireko Mahadgunan Kirtanam Eva Krishna. Simply by chanting this Maha Mantra given by Lord Chaitanya Mahaprabhu, one not only becomes self-realized, but he attains pure love for Krishna, Krishna Prema. That is the mercy in Kali Yuga of the creation of God, Chaitanya Mahaprabhu. А в Кали-югу дается такая возможность, что просто повторяя святое имя, человек может достичь не просто самоосознания, а он может получить чистую любовь к Богу. Такова милость, которую дает Чайтанья Махапрабху нам. So we're very fortunate, and Chaitanya Mahaprabhu, when he was traveling in South India,
he he acquired some very important books, Brahma Samhita, the manuscript of Brahma Samhita, and the manuscript of Krishna Karnamrita by Bilvamangal Thakur, which emphasizes the beauty of the Brahma Samhita, emphasizes the nature of God and the ultimate summum bonum or truth, that Govinda is the ultimate object of all our devotion. Are you? Yeah, I didn't hear about Technical. last part. Brahma Samhita describes он рассказывал о том, что Господь Чайтанья Махапрабху отправился в Южную He got the Индию, manuscript when he was in South India. и он отправился в Южную Индию и нашел там Шри Брахма Самхиту и Кришна Карнамриту, и Брахма Самхита описывает прекрасную красоту творения Господа. So can you repeat description from Brahma Samhita? So the Brahma Samhita shows that all the demigods, the Brahma Jyoti, everything emanates from Govindam, the original personality, Govindam Adi Purusham, and that Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Sada Sadeva Hridayeshu Vilokayanti. Yam Syama Sundaram Achintya Gura Swarupam Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. The Lord Brahma is explaining that pure love of Godhead is accessible, and that the object of our love is Govinda, the one who herds cows in the spiritual world. Govinda is the original supreme personality of Godhead who can award us with love, pure love of God. И Брахма Самхита, она описывает, что разные полубоги, Брахмаджьоти, все исходит от Говинды. И Господь Брахма говорит о том, что чистая любовь к Богу, она доступна. И объект этой любви Говинда, который находится в духовном мире, который вечно занят своими играми. Chaitanya Mahaprabhu, he rejected simply following Varnashram perfectly. What is your Varna, your ashram? He evolves from the teaching of Ramanujacharya and Madhavacharya to giving pure love for Krishna in the mood of conjugal affection, Radharani's affection for Krishna. This is the highest platform of love, pure love without any understanding Krishna as God. Kripanidhi Prabhu, can you explain second part? He accepted from Ramanuja Acharya and Madhva Acharya this point about conjugal relationship, right? He went further. Ramanuja and Madhavacharya, they didn't explain about Madhurya Lila. Yeah. Okay. Yeah. И описал, что Рамануджа Ачарья, Мадва Ачарья, они не описывали супружеские взаимоотношения с Господом. И также он отверг Варнашраму важность варн и ашрамов, а провозгласил ценность чистого преданного служения, бескорыстного супружеских отношений с Господом. Yes. At that time, understanding of Krishna's relationships were all in the mood of Aishvarya or opulence, like Krishna in Dwarka, Vishnu in Vaikuntha. There was no explanation of Krishna's lawless love, Padakiya love in Vrindavan Mahaprabhu.
В тот момент не было описания супружеских отношений, паракия расы Господа с его преданными. В основном Кришна воспринимался в настроении Айшварьи, это настроение Кришны в Двараке или Господь Вишну на Вайкунхах. Of course, Srila Prabhupada emphasized that the Srimad Bhagavatam, which Lord Chaitanya Mahaprabhu emphasized, begins at the feet of Krishna, as the first canto represents the feet of Krishna, and the 10th canto represents the face of Krishna. So first we go to the feet and understand Krishna as a supreme personality of Godhead. И, конечно, Шрила Прабхупада, он также это подчеркивал, что необходимо прикасаться к Шримад Бхагаватам с первой песни. Первая песня – это стопы Кришны, а 10-я песня – его лицо. Но нам нужно обязательно начинать с первой песни Шримад Бхагаватам, с его стоп. What is the goal of real Dharma? People talk about Varnashram Dharma, but we learn in the first canto, Atapumbir Dvijashrestas Varnashrama Vibhagashaha Sunustitasya Dharmasya Samsidir Haritoshanam, that the goal of all one's Varnas and Ashramas is Samsidir Haritoshanam, to be fully absorbed in devotion to Lord Hari. И какова цель Варнашрама, да, исполнение обязанностей? В Шримад Бхагаватам говорится, что обязанности, они предназначены для того, чтобы доставить удовольствие Хари для его удовлетворения. Это цель Варнашрама. So Gauranga Mahaprabhu, many of his disciples were Sudra. They weren't all Brahmins. Many were like Ramananda Roy was Sudra. Многие последователи Господа Чайтаньи не были даже браманами, они были шудрами, как, например, Рамананда Рой, он не был браманом, был шудра. And Chaitanya Mahaprabhu quoted this verse, Kiba Vipya Kibinyasi Sudra Kene Noi, Ye Krishna Tattvavete Se Guru Hoy. Even if one is born in a low family like Sudra, or even dog eaters, Ye Krishna Tattvaveta, if they know the conclusion of Vedas, if they know that Krishna is the ultimate goal of all my desires, of all my aspirations, then he is Se Guru Hoy, he is the spiritual master of the entire world. И сам Чайтанья Махапрабху, он также произнес такой стих Киба Випра Киба Ньяси, что кем бы ты ни был, ученым, браманом или саньяси, какой бы статус ты ни занимал, даже если ты собакоед, квалификация необходимая, это если ты знаешь науку о Кришне, тогда ты можешь быть гуру. Tat karma vipano vipro mantra tantra visharada avaishnava nasat guru vaishnavanam swapacho guru. That even if a Brahmin knows all the Vedas and can chant all the mantras and tantras, a Vaishnava nasat guru, if he's not a devotee of Krishna, if he hasn't accepted the Guru Parampara, then he should not be accepted as an authority. And Vaishnavanam Swapacha Guru, even one is born in the family of dog eaters, that is a 6th class persons, not even 5th class, 6th class, then if he knows the conclusion of Vedas, then he is guru, he is a real guru. Как говорится в другом стихе, что если человек прекрасно знает шастры, очень хорошо может цитировать их, но он не принят гуру парампарой, если у него нет преданности Господу, и в то же самое время, если человек рожден в низкой семье, семье собакоеда, это даже не 5-й класс, это даже 6-й класс, но он знает науку о Кришне, да, то такая личность считается авторитетной. So one may discriminate, especially in India,
oh, this is a woman, so she can't understand, this lofty path of devotional service. But Krishna counters that. He says, Mami cha vyabhicharana, he says, Mami parta vipastristya, tepi su papayonaya, strio vaishas tata sujas, tepi anti paramgatim, anyone, even they're born low, Sudra or so-called woman gender, they all can become pure devotees of Krishna. All of argues this idea of you have to be a high Brahmin or some sophisticated intellectual to engage in pure devotional service. No, that's not a fact. И в Индии, например, есть такое мнение, что женщины, они не могут заниматься чистым преданным служением, идти по этому пути, потому что они женщины. Но Кришна Бхагавад-гите говорит, что и шудры, и женщины, да, и люди, которые не образованы, они могут быть вайшнавами, они могут идти по этому пути, да, если они искренне принимают процесс, они являются вайшнавами. Для этого не обязательно рождаться в образованных семьях или быть какими-то особыми браманами. Каждый может стать чистым преданным. Can you hear me, Prabhu? Yes, now. I think my signal's bad. Yeah, now it's okay. I finished. It's okay? Yes. Can you hear me? Yes. Okay. Okay. So here Prabhupada is saying that Kapila Deva is preaching to his mother. Итак, здесь Шрила Прабхупада говорит, что Капила Дев, он проповедует своей матери. He takes her back home, back to the spiritual world. Kripanidhi Prabhu, we cannot hear you. Dhruva Maharaj, she instructed him to go to the forest and seek out. Can you hear me now? Yeah, only now. Can you hear me? repeat? Can you repeat? Yeah, weak signal. Yeah. I don't know, the Wi-Fi sucks. Okay, you can hear me now? No, yeah, you now, can't hear me. yeah. Can you repeat last sentences? Yeah. It's wasn't on. Is that better now, Prabhu? Yes. Now I can hear. You okay? Yeah. Yeah, okay. Okay, so my point was that Chaitanya Mahaprabhu and Krishna himself in the Bhagavad Gita, he is saying that regardless of one's situation, one can become a pure devotee of the Lord. And sagunam samatitaitan brahma boyaya kalpate mamchayo vyabhicharana bhakti yogena sevate.
Sagunan samatityaitan Brahma bhuyaya kalpate. The one can transcend all the, one's varna, one's ashram, all material considerations can be transcended simply by this process of chanting Hare Krishna and devotional service. Возвращаясь вот к этому моменту, мне хотелось донести, что сам Господь Чайтанья и Господь Кришна подтверждает это также в Бхагавад-гите, что каждый может стать чистым преданным Господа. И если человек занимается повторением святого имени, практикой преданного служения, он способен преодолеть все, и варны, и ашрами, и все какие-то другие препятствия. У всех есть такая возможность. So we have to, first of all, Kapila Dev is giving this Sankhya philosophy, and we have to realize that those who have not received the mercy of the devotees of Srila Prabhupada, that they are in a very dangerous position. Первое, что нам надо понять, вот Капиладев объясняет, что, давая эту философию, что если мы не встретимся с преданными, чистыми преданными, такими как Шрила Прабхупада, мы не сможем с вами выбраться, да, и достичь успеха. And it looks like I have to go into into another room. Похоже, мне Can надо... you hear me? Yes. Похоже, мне в другую комнату надо перейти. Yeah, we're having some telecom problems, so I have to keep it like this so I can see. Okay, now it's okay. Так мне надо будет пробовать, вроде нормально. Can you hear me right now? Yes. Okay. So if we understand that Krishna says in the Bhagavad Gita, Neha Vikraman Nasosti Prativadana Vijite Swapam Api Atma Dharmasya Chayate Mahato Bhayat. That even if we do a little bit of devotional service under the guidance of a bona fide spiritual master, that it will deliver us from the greatest kind of Если мы даже будем делать небольшой шаг, нам важно это понять, но под руководством истинного духовного учителя, то этот шаг и эти усилия, они защитят нас от величайших опасностей этого мира. So Prabhupada would say that even someone gives some unknown little donation unknowingly, Agyana Sukriti, he gets the benefit and he can get a human birth in his next life. Прабхупада говорил о том, что если даже кто-то дает пожертвование, но не осознает это, то в следующей жизни он получит человеческую форму жизни, он получит благо.
Stupid guy. I don't know how this guy Pinto is calling me. Okay, I can hear you. Hold on a sec. Sorry. Mm. Can you hear me now? Yes. Okay. So Srila Prabhupada is saying, and Krishna is warning in the Bhagavad Gita, you know, we know those verses. Shipami Ajma Shubham. Assume that those in materialistic activities, demoniac person, that Krishna into lower species of birth for millions of lifetimes. So it's very important that the public are, give population become Krishna conscious, and then distribute Krishna consciousness to all people involved. Шрила Прабхупада говорит о том, что, цитируя известный стих из Бхагавад-гиты, что есть категория людей, которые из-за своих материалистичных взглядов, демонических взглядов, они идут в низшие формы жизни, да, навечно. И поэтому необходимо распространять сознание Кришны и давать это знание людям. Как мы можем помочь им? Окей? So that is the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Yare deke tare kaha Krishna Upadesh. Amar Gyana Guru Hana Edesh. That everyone, wherever you go, whomever you meet, there's so many people in Russia, instruct them on the science of Krishna consciousness. This is a great science. And become a spiritual master and teach him how to practice Krishna consciousness. Raja Vijay Raja Guyam. Guyam means secret. This is a great secret. People can't not understand unless we teach them how to become Krishna conscious. Господь Чайтанья говорил, как куда бы ты ни пошел, кого бы ты ни встретил, дай ему сознание Кришны. Как, например, люди в России, они тоже нуждаются в этом, чтобы мы приходили и обучали их науке преданного служения. Сознание Кришны – это наука, и важно ее обучать, этот предмет. И также станьте гуру, да, обучая этой науке. И говорится, что сознание Кришны – это и секрет. Люди не могут понять эту тайну без обучения. Dharma Projita Kaitravotra. This Krishna consciousness, this Srimad Bhagavatam, is kicking out all materialistic religions. И Дharma Projita Kaitravotra означает, что это сознание Кришны, Шримад Бхагаватам, оно изгоняет все эти мирские религии, лишено этого. In the seventh canto, the Avadhuta is explaining to Prahlad Maharaj that there are 5 kinds of irreligion that actually look like religion.
И в 7-й песне Авадута Браман рассказывает про Ладья Махараджа о том, что есть 5 форм религии. Ну, точнее, это выглядит как религия. Vidharma paradharmascha paradharma nachoditaha upadharma tupakando dambova shabdavichchala. That dharma which goes against the Vedic conclusion, that is called Vidharma, or sinful religion, religion which commits sinful activities. И та дарма, которая противоречит ведическим предписаниям и знаниям, такая дарма, это видарма, она побуждает и разрешает греховную деятельность. And then paradharmascha, religion where people are very proud and they condemn everyone else. They say, oh, you're a Hindu or you're a Muslim and we condemn you like this. This is also an irreligious activity. Другой вид такой религии, это когда человек, находясь в ней, думает, что он очень возвышенный, и это позволяет ему критиковать других, обвинять других. Например, я хинду, а кто вы такие? Это тоже является безбожной религией. Upadharma is a religion like Buddhism, which says there's no God and we should reject the Vedas. Упадарма, такие как, например, буддизм, они говорят о том, что Бога нет, да, то есть они говорят о том, что Бога нет, и это является безбожным, они не принимают Веды. Or Pakando, religion which says, oh yeah, there's a God, but you can become God. To Pakando, Chaitanya Mahaprabhu also condemned this kind of impersonal Mayavad philosophy. Mayavad Shunile, Pakandi. He said these Mayavadis or Pakandis are non-believers. This is also condemned by Bhagavatam. Другая религия, которая может быть, когда люди говорят, да, есть Бог, и мы боги. Это философия Майявады, и Господь Чайтанья Махапрабху называл таких людей пакханди, они безбожники, и эта религия, она безбожная. Or some religious people, Shabda bitch chala. Shabda bitch means word jugglery. They say when the scripture says, "Thou shalt not kill," it means don't kill humans. Animals we can kill. This is called word jugglery. We say, oh, when Krishna says surrender to me, he means that surrender to the impersonal Brahman, the one within. This is all word jugglery by so-called religious people. Также есть другой вид религии, когда люди говорят, что если написано не убивать, то имеется в виду не убивать людей, а других убивать можно. И также они жонглируют словами, когда они слышат, Кришна говорит, предайтесь мне, они говорят, надо предаться тому, кто находится внутри Кришны, это безличный Брахман. И таким образом они жонглируют словами, тоже занимаются безбожной деятельностью. And then there's Chala Dharma. Chala Dharma means I wear saffron, I wear kantimala, I may chant Hare Krishna, but I intentionally break the principles of religion. Chala means I can't control my mind and senses. So many swamis go outside of India and they teach cheating religion. They cheat. In the name of God, they cheat. И также есть такое, как чала дарма, то есть они могут носить тилак, кантималы, одеваться в шафрановые одежды, но на самом деле они сознательно не следуют правилам и предписаниям, законам Бога.
они думают, что они представляют религию, но на самом деле, когда они выезжают за пределы Индии, они ничему не следуют. И таким образом это чала, это обман. Yeah. So Srila Prabhupada in one purport, he says that there's so many false religionists and false incarnations that it gives him great anxiety how he can spread this Krishna consciousness movement, as people will lose all faith in the path of religion because of all these cheaters. И Шрила Прабхупада в одном из комментариев он пишет, из-за присутствия вот такого множества разных религий, разных таких обманщиков, когда они, когда мы пытаемся распространять движение сознания Кришны, это становится нам непросто, потому что люди сбиты с толку их учениями. So these are all cheating religions, and the Krishna consciousness is the only path by which one can develop love of God. As Chaitanya Mahaprabhu said, Kaloa nastyeva, 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 gatir anyata, that in the age of Kali, this is the only process. And of course, the parampara system given by Srila Prabhupada is the most bona fide path and process for practicing Dharma in the age of Kali. Поэтому все это обманная религия, и единственная настоящая религия — это сознание Кришны, о котором говорит Господь Чайтанья, что Калауна Сева, Насева, Гатираньяха, нет другого пути. И та парампара, которую Шрила Прабхупада дал нам, это подлинная авторитетная парампара. И поэтому в Кали-югу это единственный путь, как человек может достичь совершенства, развить любовь к Богу. So Chaitanya Mahaprabhu has empowered the 6 Goswamis of Vrindavan, Nana Shastra Vichara Naikanipano, Sadharma Samstakano, Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Saranya Karo. That the 6 Goswamis have studied all the Vedic literatures, and they have written corollaries to Vedic literatures empowered by Lord Chaitanya to give us the smriti, or corollaries to the Vedic literatures on how to practice pure devotional service to Lord Krishna. И Господь Чайтанья уполномочил 6 Госвами написать книги о практике преданного служения. Как говорится в этом стихе, Госвами Вриндавана составили различные шастры, священные писания, где они обучают науку чистого преданного служения. И они всю свою энергию направили на это. So Rupa Goswami has given us the Upadeshamrita, where he says, Utsahan Nischaya Dhiryat, Tat Tat Karma Pravartanat, Sangatyaga Satovite, Sadvir Bhakti Pranashiti. That we should be enthusiastic, we should be determined, and we should be patient in devotional service. И одна из книг написана Рупа Госвами, это Упадешамрита, где в одном из стихов он говорит о том, что важно проявлять энтузиазм, утсаха, нищая, дарьят, уверенность и терпение, занимаясь чистым преданным служением. Tat karma, we should follow in the footsteps of the great devotees of the Lord. Мы должны следовать по стопам великих преданных Господа, тат карма правартана. And only associate with devotees of the Lord who are serious about practicing pure devotional service.
и общаться только с преданными, которые очень серьезные в практике чистого преданного служения. And in this way, we can become strong in our devotion to Krishna, and then we can help all the innocent souls who are wandering in this forest of the material world. И таким образом мы можем стать внутренне очень сильными в практике преданного служения и помочь людям выбраться из этого леса материального существования. Srila Prabhupada would say, even if they touch my books, their lives will become perfect. Прабхупада обычно говорил, что если они хотя бы прикоснутся к моим книгам, их жизнь станет успешной. He said, even if they read just one word, their lives can become perfect. Он говорил, что даже если они прочитают одно слово, их жизнь станет совершенной. So, like Prahlad Maharaj, the devotees of the Lord are para dukkha dukhi. They are unhappy to see others' unhappiness. И как говорил Пралада Махарадж, преданный это пара духа духи, это тот, кто испытывает страдания, видя, как страдают другие. In the 12th chapter, Lord Krishna describes his pure devotee, Advaishta Sarva Bhutanam Maitra Karuna Evacha Nirmamo Nirahankaro Samadukha Sukakshami. He says, my devotee is non-envious, Advaishta Sarva Bhutanam Maitra Karuna. He is very friendly to all living entities, whether it's a dog, a rat, a snake. Maitra Karuna Evacha. He's very friendly and Karuna, very compassionate to all the living entities throughout the universe. В 12 главе Кришна описывает качество преданным, и там говорится, что преданный, он лишен зависти кому-либо, он очень сострадателен и дружелюбен ко всем живым существам, животным, он открыт и дружелюбен каждому. So here we are grateful to Lord Kapila because out of his great compassion, he's appeared in the womb of Devahuti within this planet. And he's out of compassion giving the rope which can pull us out of this deep well into which we have fallen. И мы должны быть благодарны Господу Капиле, который по своей воле решил явиться в чреве Девахути и дать нам знания в форме наставлений, веревку, которая помогает нам выбраться из этого темного колодца Ангакупа. So that is our benefit. One time, a very famous devotee, disciple of Prabhupada Tripurari, he said, Prabhupada, if we spread this movement, will we become liberated in this lifetime? И мы должны быть благодарны. И однажды один преданный Трипурари, он являлся известным преданным в Исконе, он спросил, если мы будем распространять Шрила Прабхупаду ваши книги, мы в этой жизни получим освобождение? And Srila Prabhupada said, you're already liberated. What do you worry about? You're already liberated. Even if you chant in Namabhas, just clearing stage where you may commit a few offenses, Prabhupada said, you're already liberated. What is the problem? Шрила Прабхупада сказал, так ты уже освобожденный, вы все уже освобождены, потому что вы повторяете святое имя Намабас, даже если есть некоторые оскорбления, но вы уже на очистительной стадии, вы уже освобождены. We know that Haridas Thakur told Lord Chaitanya Mahaprabhu,
even if the Muslims make a joke and say Hare Krishna, or the Malechas, the meat eaters, they say, oh, Hare Krishna. They're so, making a joke of us. At that point, they become relieved from more sinful activities than they could ever commit in millions and millions of yugas. That is stated. Говорится, что Харидас Такур обратился к Господу Чайтанье и сказал, даже если мусульмане, они смеются над нами, шутят, говорят, вон эти Харе Кришна, они повторяют Харе Кришна и начинают имитировать. Они таким образом получают освобождение от тысяч и миллионов своих реакций, греховных реакций за свои действия. So any way we chant Hare Krishna, we become fortunate. So we have to make everyone else on this planet fortunate. Когда бы мы не воспевали святое имя, мы становимся очень удачливыми. И поэтому дайте возможность другим людям стать удачливыми. So we have to understand that we are under the protection of the Lord. Daivim prakritim ashritaha. Mahatmanas tumam parta daivim prakritim ashritaha. Bhajanti ananya manaso mama bhuta maheshwaram. Now Krishna says, my devotees, Mahatmanas tumam parta. Oh Arjuna, my devotees are always under my protection in all circumstances. Мы должны понять, что мы находимся под защитой Господа, и выше приведенные стихи говорят о том, что Кришна говорит, все мои преданные, Махатманас Тумам Партха, они находятся под моей защитой. Bhajani Ananyamana. So without any material motives, devotees are working to please Lord Krishna. That is the purpose of our lives. Without any kind of motive, we want to please Srila Prabhupada, please the devotees, and please Lord Chaitanya Mahaprabhu. That is our purpose in life, our only purpose. Баджана Ананья, говорится, что без всяких ложных мотивов преданный занят служением Господу. Просто для удовольствия Шрила Прабхупады, для удовольствия преданных, для удовольствия Кришны, преданный занят преданным служением. Hello? Yes. Yes. Вообще вышел, да? Сейчас подождем. А он не хочет, чтобы вопросы, да? The signal, my signal is good, so must be the other signal, because my signal is full. Он My говорит о Wi-Fi том, is full of что bars. у меня вроде сигнал хороший. Может быть, это у вас что-то хромает. У меня хороший сигнал, говорит. Сейчас показывает. Сейчас у него нормальный сигнал. Да. Okay. Prabhu is asking, is it possible to ask questions? Kripanidhya Prabhu, can you switch on mic? Is it possible to ask questions? Kamalakara Prabhu is asking. Some communication problem here. Да, что-то с взаимодействием. Сложность. Hare Krishna, can you hear me? Yes, we can hear you. Что-то изображение пропало, да? Вот оно появляется периодически. Поэтому, чтобы, вдруг
исчезнет совсем. Может, мы успеем что-то поговорить. Крипаниди Прабhu, Kamalakar Prabhu proposal, maybe we can ask some questions in the end. Yeah, go ahead. Sorry. Да, Yeah, давайте, спрашивайте. Some problems. Да, некоторые. There's some problem with signal problems. Некоторые сложности с сигналом. Давайте вопросы. Дорогие преданные, если у кого-то есть вопросы, сейчас можно задавать. Сейчас есть возможность это сделать. Я хотел сначала спросить, сейчас, Сергей, подождите. Вот вы рассказывали о том, что демоны, они постоянно хотят убить Господа, но у них же есть история, где описано, что ни разу это не удавалось. Почему они не делают выводы? Kripanidhi Prabhu, can you hear me? Секундочку. Ну, вопрос понятен, да? Ага. Kripanidhi Prabhu, can you hear me? Can you switch on mic? I cannot hear you because Yes, Prabhu, go ahead. Okay. So the question is, you described the demons. They have. I'm on. Yeah. Now it's okay. Yes. Okay. Did you describe that demons? They are always have desire to kill the Lord, but we can observe that in history that nothing happened, never happened. So why they don't make any conclusions because of that? You have to ask me again because signal is bad here. Okay. Did you describe about demons' mentality that they would like to kill the Lord? But actually, we see from history that it never happened that they could kill the Lord. So why they don't make any conclusions because of that? Well, for one thing, Krishna says, apohanam, matasmitir jnanam apohanam cha. Apohanam, Prabhupada describes in the 10th canto that Krishna covers them. He just covers them so they don't remember that the Lord couldn't ever, be defeated. They keep puna charvita charvananam. They keep chewing that which has already been chewed for millions and millions of lifetimes and millions of yugas. But Krishna, being the Supreme Lord, he is powerfully, and he covers over their minds. Krishna only allows you to remember what he wants. So he says in that verse in the 15th chapter, that he gives, forgetfulness means atheism. So he gives you forgetfulness, and you keep thinking, oh, Vishnu, like Hiranyakashipu, I'm going to kill Vishnu. Yeah. Кришна говорит в Бхагавад-гите апоханам, и Бхагаватам Шрила Прабхупада тоже объясняет, вот значение слова апоханам означает, что они забывают, то есть он покрывает их ум, они не могут вспомнить, что Кришну невозможно убить. И таким образом из жизни в жизнь они не помнят об этом. И чтобы помнить что-то, на это нужно разрешение у Господа. Господь позволяет живым существам помнить то, что Он считает нужным.
И поэтому в другом комментарии Шрила Прабхупада описывает забвение о Кришне, это проявление атеизма. Когда человек не помнит о Боге, это проявление атеизма. Поэтому они не могут помнить об этом. We have to remember that Krishna is the puppet maker. Lord Kapila says in a further chapter that not a blade of grass moves without the sanction of the Lord. So even they have independence, yes, they can choose to be an atheist and a demon, but still Krishna's allowing them to act in certain ways. There's 5 factors of action. And the most important one is Daivam, or God. God allows them to do what they, and limits them. He allows them in a limited way to be a demon. И таким образом можем сказать, что Кришна, он понимает, что у живых существ есть независимость, да, и Господь Капила, он тоже об этом говорит, и что сам Господь является таким кукольным мастером, да, который дергает за нитки, да, и Господь Капила говорит, что без воли Господа и травинка не шелохнется, поэтому даже если есть какая-то независимость у живых существ, они все равно ничего не могут сделать без воли Господа, как, например, описывается 5 факторов действия, и дайви, 5-й фактор, который означает санкцию Господа, она является самой важной. Поэтому только благодаря санкции Господа что-то может происходить. For example, Lord Vamanadev, Lord Varaha, he kicked Hiranyaksha just here in the air and killed him. And when his body was lying there, his queens were lamenting. Now Hiranyakashipu, he started preaching to them about the soul. But still, even though he's preaching about the soul, he wanted to kill Vishnu. He couldn't stand that Vishnu was immortal. So some or other, he's so foolish. Lord, the Lord in the form of a pig or a boar killed his brother, and still he's trying to kill Vishnu. He's such a fool. Вот пример. Мы знаем, что Господь Варахадев убил Хираньякшу. Он ударил его ногой в лицо, и его царицы, жены стали оплакивать. В этот момент приблизился Хираньякашипу и начал успокаивать их, говоря о том, что есть душа. И несмотря на то, что он говорил о вечности души, он не мог это применить в отношении Бога, потому что он думал, что я все равно хочу убить Вишну, хотя Вишну бессмертный, но он не мог этого понять. Господь явился в такой форме, как вепрь, и убил его брата, а Хираньякашипу думал о том, что он может убить Вишну. Это просто, как такое может быть? So many examples. Jarasandha, his 2 daughters were the wives of Kamsa. And so Jarasandha was defeated by Krishna 17 times. He created, rivers of blood from all the warriors of Jarasandha, but still, every time his demoniac friends, oh, no, it was just the wind. Oh, it was just a bad day. Oh, it was just the stars were in the wrong position. He just wouldn't accept that Krishna is infallible. Achyutam, Advaitam Achyutam. He's infallible. You can't kill God. You can try. So this is the problem with the demons.
so arrogant and so ignorant that they somehow think they can, defeat the Supreme Lord. Impossible. И пример с Джарасандой. Сколько Кришна раз его победил? 17 раз разбил всю его армию. Просто текли реки крови из его воинов, солдат. И несмотря на это, Джарасанда, он думал, ну сегодня, ну так сложились обстоятельства, ну сегодня неблагоприятный день, поэтому произошло. Сегодня, в этот раз, звезды не так стали. Неужели он, ну как вот он не мог понять, что Господь, он непогрешим, бессмертен, что его невозможно победить? Демоны не могут этого понять, теисты не могут этого понять, такую простую истину. And this has been going on since time immemorial. И так продолжается с This незапамятных struggle времен. between the demons and the demigods, always in conflict. Demigods are devotees of the Lord. The demons are enemies of the Lord. And it's going on like this. Hiranyakashipu, he stopped all Vedic rituals, all Vedic services. He burnt down the ashrams of the rishis and the yogis. He destroyed villages. He stopped protection of cows. And he thought, oh, I'll kill Vishnu. If no one worships Vishnu, he'll become weak and eventually he'll die. This is described in the 7th canto. Да. Вечная это борьба, конфликт, битва между полубогами и демонами. Полубоги — это те, кто принимают величие Господа. Демоны — это те, кто борются, отвергают. И все время они воюют между собой и не могут договориться. Да? И преданные они относятся к положению, к стороне полубогов, они принимают Господа. И также здесь, в этой ситуации, когда описывается, что Крипанидхи Прабhu, can you tell me second part, topic? I forgot. Well, Hiranyakashipu was trying to, he was thinking that. Yes, now I catch, yeah. И вот пример Хираньякашипу, он как думал? Он думал, что если я буду разрушать, сжигать ашрамы мудрецов, разрушу защиту коров, буду убивать этих браманов, то есть в этот момент никто не сможет поклоняться Вишну, тогда он ослабеет, и тогда я смогу его убить. Ну вот так думают демоны. Нет. So this is the Kali Yuga, and we are surrounded by demoniac environment. Even our own minds have some demoniac tendencies. So we have to keep purifying ourselves by taking shelter of Srila Prabhupada and the devotees of the Lord. It is also important to take shelter of the devotees, of the sincere devotees of the Lord also. И также это и есть Кали-юга, что мы окружены демоническим окружением, даже мы окружены своими умами демоническими. Их тоже надо, умы эти, очищать, да, повторением святого имени. И также очень важно принимать прибежище у искренних преданных и окружать себя серьезными преданными в своей жизни. I remember when Srila Prabhupada brought his first batch of devotees to India, that he would, go to different Indian homes, but if they weren't devotees, if they were non-vegetarians, Prabhupada would just accept a little bit of fruit. So Prabhupada said, be very careful with your association. Прабхупада, когда отправил первых учеников в Индию,
И его ученики посещали дома разных преданных, но они были не вегетарианцы. Шрила Прабхупада говорил о том, что нужно быть очень осторожными и в их домах принимать только фрукты. And Srila Prabhupada, when devotees were traveling, he would say, you must travel with other devotees. Never travel alone when you go out traveling, preaching. He said, you can preach and travel, but never go by yourself anywhere. Always have devotee association. Прабхупада говорил о том, что если он говорил своим ученикам, да, нужно ездить и проповедовать, но не делайте это в одиночку. Всегда находитесь в обществе преданных, делайте это вместе. Okay, that's one. Вот почему. Спасибо большое за развернутый ответ. Thank you very much for bright answer. Сергей, пожалуйста, задавайте вопрос, а потом я еще спрошу. Сергей, вы что, не слышите, да? Гладков Сергей. Он написал в чате, похоже, если это он. Ага. Сейчас посмотрим. Тут несколько вопросов. А нет, это не он написал. А, Там Олеся спрашивает, про Баджаны, да? про Баджаны, спрашивает, что, ну, я забыл, конечно, какой момент Крипанидхи Прабху говорил про Баджаны, но тем не менее она говорит, какое место в ежедневной садхане должны занимать Баджаны у начинающих преданных, помимо воспевания служб и праздников. Okay, Kripanidhi Prabhu, the question about bhajans. Did you mention about bhajans? I don't remember when, but point is, did you mention about bhajans? And please tell us what kind of place should be in our everyday sadhana with bhajans for beginners, for devotees in the beginning. Besides that, chanting and taking part in morning and evening aritis and holidays. Yes, that's a nice question. So, Хороший вопрос. hopefully you have the bhajans translated into Russian by Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur. Я надеюсь, у вас есть баджаны, которые переведены на русский язык, баджаны написаны Бхактивинодом Такуром, Нароттам Дас Такуром. Srila Prabhupada said these bhajans by Bhaktivinoda Thakur are as good as scripture. Шрила Прабхупада говорил, баджаны, написанные Шрилой Бхактивинода Такуром, они также прекрасны, как священные писания. And Narottam Das Thakur, of course. These are great mahajans. They're great devotees of the Lord. И Нароттам Дас Такур, конечно же, является великим махаджаной, великим преданным Господа. So we have to chant these bhajans and reflect on the instructions and advice given by these great devotees of the Lord. Every song, every word in the song is decorated with the lotus dust of Krishna's lotus feet. И поэтому очень важно воспевать эти баджаны, которые раскрывают наставления, рекомендации от этих великих преданных Господа. И эти баджаны, и слова в них являются украшением, пылинками, с лотосными пылинками с лотосных стоп Господа. So do you have
the songbook in Russian? Yes. By, Yes. У yeah. нас есть So песенники на русском языке. yes, very important to reflect on these bhajans. Nitai Pada Kamala Koti Chandra Shusitala. Lord Nityananda is Lord Balaram. He's the Supreme Personality of Godhead. And he has appeared 500 years ago. And his mercy is like millions of soothing moons. His lotus feet are giving us so much relief from this burning forest fire of material existence. Как вот в этом баджане поется Нита и Пада Камала, что лотосные стопы Господа Нитянанды, они охлаждают намного сильнее, чем миллионы лун, что сам Господь Нитянанда — это Верховная Личность Бога, Баларам, который явился 500 лет назад и своим эффектом, да, уменьшает пожар, в котором горят обусловленные души. Eno Vinini Tebai Radha Krishna Poitinoi. You cannot get the mercy of Radha and Krishna if you do not develop a relationship with Lord Nityananda. Вы не сможете получить милость Рады и Кришны, если вы не получите милость Господа Нитянанды. Say Sambandha. Sambandha means relationship. One who does not have a relationship with Lord Nityananda, say Pashu, he's just like an animal, just a two-legged animal, just like animal in the forest. Если у вас нет взаимоотношений с Господом Нитянандой, самбанда означает взаимоотношения, то вы пашу, животное. Пашу означает лесное животное. And then Prabhupada says there in the purport, an animal like a tiger can be tamed, but a human animal can never be tamed unless he gets some mercy from Lord Nityananda. Caved? Tame means to make them obedient, like you get a wild animal and you train them. You train them to be your pet. Yeah. Tame means taming. Yeah. Шилпрапада объясняет, что животных, даже диких животных, их можно приручить, надрессировать, но человека невозможно приручить, надрессировать без милости Господа Нитянанды. So the animal in the forest can be controlled, but the human animal is very dangerous. Prabhupada is saying in the purport, the human Dvipada Pashu, the two-legged animal, is very dangerous because you cannot tame them. You cannot train them up, you know. Шилпрапада в комментарии пишет, что животных в лесу, их еще можно как-то укротить, но более опасные существа — это двуногие животные, Двипада Пашу, очень сложно их укротить. So we must give them the mercy of Lord Nityananda. Чтобы они стали преданными, поэтому для этого нам очень нужна милость Господа Нитянанды. Jai. Very important song by Bhaktivinoda Thakur. Это очень важная песня Бхактивинода Такура. Разрешите, Сергей, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Это я ошибся, я выключил возможность включить микрофон. Спасибо, извините. Jai Jagannath. Вайшнавы. Jai Jagannath. Вся слава Шри Прабхупаде. Джаганнат Сергей. Спасибо Крипанидхи прабху за прекрасную лекцию. Рад вас снова видеть. Thank you very much for your wonderful class. I'm very glad to see you again, Kripanidhi Prabhu. Likewise, it's mutual. Thank you for your association. У нас взаимно. Я очень благодарен вам также за ваше общество.
Хотел вас спросить, вот вы говорили, что человек, который не состоит в парампаре, у которого нету вкуса к преданному служению, но он знает священное писание, следует считать его авторитетным. Я вот хотел спросить, я как бы раньше понимал, ну вообще я вот так слышал, что тот, кто не обязательно парампаре или там, ну, может вкус, да, обязательно. То есть самое главное это не гьяна, а вигьяна. Объясните, пожалуйста, что значит быть авторитетным, зная только священное писание, науку о преданном служении, но при этом не иметь вкуса и не быть в парампаре. So his question is, he understood from your speech that in order that person should be authorized by Guru Parampara, and he should have taste for chanting of the Supreme Lord, but sorry, one moment. Еще раз, Сергей, скажите, пожалуйста, первую часть вашего вопроса. И, пожалуйста, по частям задавайте, потому что так не компьютер, он не может так запоминать. Пожалуйста, по частям. Не, просто ракурс вопроса. Я понял, о чем. Мне просто ракурс вопроса еще раз скажите. Вопрос был в том, Крипанидхи прабху сказал, что преданный там, или как человек 6-го класса, который знает науку о преданном служении, но не обладает вкуса преданному служению, Он так не и говорит. не состоит в парампаре, ну, я как бы вот, ну, так Как как слышал, услышал. говорю. Хорошо, сейчас просим. Да, я, может быть, Крипанидхи прабху, ну, уточнит, я просто, может, неправильно понял. Да. И почему его нужно считать авторитетным? Ведь главное вигьяна, реализованное знание, Хорошо. чем гьяна, которая начитанная, да? Хорошо. Вот Kripanidhi Prabhu, his question is about that somebody can be knowledgeable in scriptures, but in the same time he doesn't have any taste for chanting or be authorized by Guru Parampara. In the same time, such person who knows the knowledge, science about Krishna, this person is authorized. So, in my understanding that actually Vijnana should be very important, not knowledge about Krishna. So I didn't, yeah, maybe I has mistaken. He is asking. Because it's like, I can't call him right now. Sorry, yeah, that's a very important point. That, there's Gyan, and some people, they can memorize shlokas. I was attending one, Mayavad, a scholar in India. He knew the entire Bhagavad Gita, every Sanskrit sloka, but he didn't accept Krishna as God. Param Brahm, Param Dham, Pavitram, Paramam Bhavam. So yes, it's more important. Gorkashordas Babaji was illiterate. The devotee Vasudev, there was one in South India, Lord Chaitanya Mahaprabhu met one devotee who was illiterate, but he was crying because he saw that Krishna was serving Arjuna by driving the chariot. This is the occupation of a servant, to drive someone's chariot. It's like, I'm a chauffeur. I'm a driver. I'm driving, the president of Russia around. You're just a servant. So Krishna was the servant of Arjuna. So
Lord Chaitanya met this devotee and he was actually crying. And Lord Chaitanya said, yes, you are really understanding Bhagavad Gita. So this is more important, is the Vigyan, realization. Then, you don't have to memorize shlokas to be a good devotee of the Lord. If it comes to you, it comes to you. Everyone's different. It's mainly your humility. Trinadapi Sunichana, the Sanatana and Rupa Goswami, they approached Lord Chaitanya and they put grass in their mouth, and they were tying rope around their neck. We are the most fallen. We have no idea what the purpose of our life is. We're simply foolish materialists. This is most important, the Trinadapi Sunichena. Спасибо вам за вопрос. То есть действительно вегьяна, она более важная. Я, например, знал, посещал лекции одного Майявади, он все шлоки цитировал из Бхагавад-гиты, он все их знает, но он не понимает, кто такой Кришна, что Кришна является верховной личностью Бога. И также Господь Чайтанья, он подтверждал этот момент, когда, например, он путешествовал по Южной Индии, он встретил брамана, который плакал от того, что он не мог читать, да. Горкишор Дас Бабаджи, он тоже был неграмотным, но при этом был возвышенной душой. Этот браман плакал, и Господь Чайтанья спросил его, что ты плачешь? И он говорит, как же мне не плакать? Я думаю о том, как Кришна, будучи верховной личностью Бога, становится слугой своего преданного, и слезы наворачиваются у меня на глаза. И Господь Чайтанья сказал, да, ты понимаешь по-настоящему Бхагавад-гиту. Поэтому не обязательно знать все шлоки, кто-то может это делать, кто-то не может. Самое главное быть искренним, да, как, например, Санатана Госвами, он обратился к Господу Чайтанье с травинкой в своих зубах, с просьбой о том, что я не знаю, кто я, какова цель моей жизни, поэтому очень важно не просто гьяна, а смирение вигьяна. Спасибо большое. Thank you so much. Дополнительно к этому вопросу уже спросить хочу. Extra addition to this question, is it possible? А имеют ли такие люди, которые знают хорошо науку преданного служения, но при этом ее не применяют? Можно ли таких слушать? То есть они все говорят без искажения, все говорят правильно, то есть ничего от себя не выдумывают, но при этом ее не используют. То есть не вигьяна у них, а просто гьяна. Is it proper understanding that sometime we can see some devotees or some people who know very much, very nice knowledge about Krishna. They can explain everything very scrutinizingly, but they don't imply in life this knowledge. They don't practice, don't realize it. Should we hear them or not? Because they know scripture, they know details about devotional service. So there's two things. One is prachar, which means preaching, and one is achar, or by example, living the scripture by example. So if someone is not exemplary, then he must be rejected. Guru nasa sat, swajano nasa sat, pita nasa chad, janani nasa chad. Daivam nata sat na patisya sasyan namochya samupecha michum. Rishabhadev says, don't be a father, a mother, a guru, a demigod, a pandit. Reject. Hit the reject button if they are not exemplary. If they're not practicing properly, then they are hypocrites. They are cheaters.
Jiva Goswami in the Bhakti Sandarbha says that in the heart, someone may be crooked. It's called kapatya. Kapatya means you're crooked. Outside, he's offering obeisances to devotees. He's wearing saffron. He has kantimala. He's chanting all his japa, and he's going for darshan of the deities. But inside his heart, he is a hypocrite. He has some motive for prestige or sense gratification. He has weeds or contamination in the heart, like dirt, like pebbles, like grit, like stones, like straw, like weeds in the heart. So such a person is to be avoided. Such a person is to be avoided. Jiva Goswami says you should reject the association of such a so-called devotee. Ответ таков, что да, действительно, Господь Ришабхадев, он тоже говорит о том, что не стоит становиться отцом, матерью, вышестоящим, да, учителем или тем, кто дает лекции, если мы не можем привести своих подопечных к Богу. И это важный момент. Другое, это то, что описывает Джива Госвами в Бхакти Сандарбах. Он говорит, что человек может ходить на службы, ставить тилоку, повторять святое имя, носить вайшнавскую одежду с одной стороны, а внутри лелеять материальные желания, престиж, славу. И таким образом он является лицемером. И его сердце, оно искажено из-за того, что в нем присутствует грязь, разные материальные желания, разные грязные пятна в его сердце. И поэтому общение с такими преданными нужно избегать. Преданный имеет есть два важных составляющих. Это то, что преданный говорит, и то, как преданный себя ведет. И если преданный не ведет себя соответствующим образом, не является примером, то с таким преданным не нужно общаться, даже говорится, нужно отвергать. And this gives a very bad name to Prabhupada's movement. Those devotees who, they say, oh yeah, I'm very faithful to Prabhupada. I'm good, I'm very devoted. But then they're hiding the nonsense desires in their hearts. Это то, что нанесло большой ущерб нашему движению, когда преданные говорили: я очень предан Шриле Прабхупаде, я верен его наставлениям, а за спиной делали какие-то ужасные вещи. That's my answer. Это мой ответ вам. Спасибо большое. Последний вопрос Алена Ланко задаст. Давайте, уже поздно. Спасибо большое. Last question. Yeah. Okay. Спасибо большое. Хари Кришна, Крипанидхи, Прабху, примите, пожалуйста, мои поклоны. Please accept my humble obeisances. Thank you very much. Please accept mine. Панчакалпа. Во время одного из классов по Шримад Бхагаватам я услышала, что нам предстоит рождаться еще много раз, что эта жизнь не последняя, и вот возникает такое беспокойство: а если нам предстоит еще много раз рождаться, а что если во время вот этого всего колеса я снова забуду о преданном служении, о Кришне, и возникает вот такой страх. И я хотела спросить, а стоит ли об этом беспокоиться, и что можно сделать прямо сейчас, чтобы, если предстоит еще родиться, чтобы не забыть об этом? Спасибо большое. So her question is that she heard from classes of some devotees that actually we need to get birth again and again many times, and I feel fear for myself that if I will come take birth again, so maybe I can forget about Krishna, about devotional service, and
So what I should do? Should I worry about this? Or maybe you can give recommendation what I can do just now, how properly to deal with that. I don't know what devotees told you this, but I know what Prabhupada said in my presence. Не знаю, что говорили преданные, почему они говорили, но я слышал, что говорил Шрила Прабхупада, я присутствовал в этот момент при мне. He said, if you follow the principles, 4 principles, and chant 16 rounds, I guarantee that you will go back to Krishna. He gave his guarantee. Он сказал, если вы следуете 4 регулирующим принципам и повторяете святое имя, я даю вам гарантию, что вы вернетесь к Кришне. Это гарантия от Шрилы Прабхупады. And then he's in the 6th canto, he said, Ajamil was committing all kinds of sinful activities, even murder, rape. But at the moment of death, he chanted Narayan. And the Vaikuntha Patis came and took him back home. Ultimately, he went back home, back to Godhead. But the Vaikuntha Patis intervened. So then Prabhupada says in the 6th canto, what to speak of devotees who dedicated their lives to the Sankirtan movement of Lord Chaitanya? What to speak of that? Even the most sinful Ajamil, he got the mercy by saying Narayan, Narayan. В 6-й песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада описывает эту историю про Аджамила. Он говорит о том, что Аджамила был таким греховным человеком, он даже убийцей был. И в конце жизни он вспомнил имя Господа и повторил имя Нараяна. И в итоге к нему прибыла команда с Вайкунхи и забрала его в духовный мир. И Шрила Прабхупада прямо в комментарии он задает такой вопрос, что уж говорить о преданных, которые посвятили свою жизнь распространению и участию в движении Санкиртан. Если даже греховный Аджамила вернулся в духовный мир, что говорить о наших преданных? Конечно, они вернутся в духовный мир. Now you may think that, I fell down into, some sinful act. And you may think, I may not go back to Godhead. But if you're striving with sincerity, then you pick yourself up and continue. Prabhupada gave a story. There was a Brahmin and he was living across the road from a prostitute. And the Brahmin was thinking all day on how sinful this prostitute was. She was committing so many sins by having illicit affairs with men. And the prostitute, she was looking over at the Brahmin's house and saying, meditating on all the service he's doing to Vishnu. And at the time of death, she went back to Vaikuntha and he went to hell. So it's a matter of sincerity. We are very sinful, but if we're very sincere, Prabhupada will help us. Krishna will help us. Конечно, вы можете думать, что из-за греховных действий вы можете пасть и перестать практиковать, или что вы не вернетесь в духовный мир. Но вот Шрила Прабхупада рассказывал такую историю. Это связано с искренностью. Очень важно работать над искренностью в отношениях с Богом. Рассказывал такой пример. Это была история с браманом и проституткой, которые жили друг от друга через дорогу или озеро. И каждый раз браман, он наблюдал за тем, что происходило, смотрел и видел, как в доме зажигался свет, и что-то там происходило, и он думал, как же греховная эта женщина, к ней постоянно кто-то ходит, и в этот раз, и в тот раз. И думал таким образом об этом. А проститутка, она каждый раз думала, как же повезло этому браману, который живет там, читает священные писания, обращается к Богу, не то, что я вот занимаюсь такой деятельностью.
Но в какой-то момент пришла смерть к ним обоим, и за проституткой прилетел Виман с Вайкунхи, а Брамана забрали в ад. И таким образом это вопрос искренности. Мы все греховные, но если мы искренне стараемся, то вот то, что требуется. When Prabhupada was starting the movement here in Mayapur, he was living in a grass hut. And one American boy named Bob Cohen, he was doing some welfare work for poor people. And he came to meet Prabhupada. Когда Шрила Прабхупада здесь был в Майяпуре, он жил просто в хижине из травы. И в то же время здесь был один американский такой альтруист, да, он помогал бедным людям, его звали Боб Коэн. И он решил встретиться со Шрилой Прабхупадой. Perfect questions, perfect answers. Совершенные вопросы, совершенные ответы, знаете такое. So after some time, Bob Cohen, he thought, oh, you know, this is very good, but I don't want to surrender. And he said, Prabhupada, I want to leave. I want to leave this association. И в какой-то момент Боб Коэн слышал о преданности Богу, что надо предаться, и в какой-то момент он сказал: Прабхупада, я хочу уехать отсюда. And Prabhupada said, don't leave, L-E-A-V-E, but live, L-I-V-E, and stay with us. И Шрила Прабхупада объяснил ему так: не уезжай, не покидай, а оставайся и живи с нами. Просто по звучанию то же самое слово live, а пишется по-разному. Yes. So devotional service is a struggle, and the mind will give us so many doubts that we should leave. But we just keep the mind on Prabhupada's lotus feet and on Krishna and our Diksha Guru or Shiksha Gurus. Just stay. Prabhupada said, just stay, and I guarantee I'll take you back home, back to Godhead. Prabhupada said that. Конечно, преданное служение – это борьба, и ум найдет очень много причин, зачем надо уйти, но вы просто возьмите свой ум и поместите его к стопам своего духовного учителя, Гуру Парампары. И духовный учитель, он заберет вас, Прабхупада заберет вас в духовный мир. And Prabhupada said, just remain simple-hearted, because Krishna in your heart, he can see whatever plans you're trying to make. Просто оставайтесь просто сердечными людьми, искренними людьми. Просто оставайтесь. И Кришна, он все ваши планы знает. In other words, Prabhupada said, don't be duplicitous, means I'm looking like this, but in my heart, there's so many motives, so many desires and motives for subtle and gross benefits. Шрила Прабхупада говорил, не надо с Кришной устраивать такую двуличную игру. Внешне выглядеть так, а внутри лелеять и стремиться к каким-то другим мотивам, желаниям. Не надо это делать. I have observed over 51 years, many devotees come, but they want position, they want to enjoy some form of sense gratification, subtle way. Subtle way means people adore me, I have a distinguished position in ISKCON, I'm very important. People actually worship me. These are all roadblocks. They're obstacles in the path of devotion. We have to keep ourselves simple-hearted, remain simple-hearted, and simply try to please the Acharya. Я наблюдал это и наблюдаю больше 50 лет, как многие есть преданные, которые присоединяются, они хотят какое-то положение для себя, они хотят
какой-то пост занять, статус иметь. Может быть, это имеет тонкие какие-то вибрации, то есть внешне это не видно, но внутри это происходит. И надо вместо этого оставаться искренним, оставаться чистосердечным и быть простым в служении Господу. Вот что требуется. Always remember that whatever we're experiencing, it's very personal. Krishna within the heart and Prabhupada from outside are helping us. Outside means his books, his instructions. And within the heart, Krishna is also helping, trying to help us and guide us. И важно учиться воспринимать все личностно, что когда со мной что-то происходит, внутри Кришна мне помогает, и снаружи мне помогает Шрила Прабхупада через свои наставления, когда я читаю священные писания. Спасибо большое. Поклоны, Харе Кришна. My Дорогой, obeisance, thank you very much. спасибо за обширную лекцию. Не могли бы вы сказать какую-то резюмирующую формулировку, потому что лекция была очень большая. Что мы должны лучше всего, что вы посоветуете нам запомнить сегодня? Thank you very much for your bright class. So can you make a short, maybe some link, some line, you know, because so many topics was in your class. Maybe you can formulate more shortly, but in essence, you know. Yeah, with regard to Kapila Dev and the purport that we should, Kardama Muni went to the forest. So we have to renounce, we have to keep our heart pure. Basically saying, the bottom line is, Prabhupada says, basically Krishna is saying to Arjuna, he didn't have to speak the whole Gita, basically just the end. Just surrender. Surrender all your desires, all your maya, and just give up your life to Krishna. So in a nutshell, all these purports, all these verses, ultimately we want to become a surrendered soul to Acharya, to Prabhupada, and to Krishna, and stay on the track, stay on the path. Do not deviate, do not fall off don't fall off the track. Ну, если коротко, то Кардама Муни, он говорит, прошу прощения, Капила Дев, он говорит о том, что необходимо отправиться в лес, и говорил про отречение. И нам очень важно понять, что отречение – это значит чистое сердце, чистые помыслы, да. И поэтому также Шрила Прабхупада говорил из всей Бхагавад-гиты, самое важное наставление, которое Кришна дает Арджуне, это просто предайся мне. И поэтому нам необходимо учиться предаться. Это значит, что просто оставаться, просто не уходить, просто принять это руководство и оставаться здесь. Вот в этом послании. Мы думаем, что вы показываете нам, как это делать. We think that you are giving such example how to do it in your case, your example, how to surrender and stay. Hold on a sec, because I have... Okay, we think that you are such example how to stay and surrender. Because Prabhupada said we're still in the world of Tamagun, Rajagun, Sattvagun, there will be many, many challenges and problems while chanting Hare Krishna. So,
We have to be very tolerant. So we have to be very tolerant, even in the movement, inside the assembly of devotee. There will be so many trial. You're always on trial. Your faith will be on trial until you leave your body. И Шрила Прабхупада говорил о том, что нам необходимо быть терпеливым, да, оставаясь здесь, даже в обществе преданных. Поскольку мы находимся в материальном мире, невежество и страсти очень сильные, поэтому будут много вещей разных происходить. Даже в нашем движении могут разные события происходить, но нам необходимо оставаться терпеливым, да, терпеливым и оставаться здесь, в этом движении, повторяя святое имя, держась за лотосные стопы Господа. Мы думаем, что это очень важное, то, что вы сказали. Сейчас как раз нам... Да, спасибо огромное. We think it is very important. Whatever happens, you stick to Prabhupada's word. Sorry, can you repeat? We have to be stick to because Prabhupada. You have to finish. You have to go back to Godhead. Even if you stop your devotional service, then your next life, when you take birth, Krishna will guide you back to devotees again. He will guide you because there's no loss. Whatever you have in the spiritual bank account, it's there forever until you go back to Krishna. So why not just stick to the process? Нужно просто серьезно придерживаться этого пути. И даже если мы не дойдем в этой жизни, в следующей жизни мы продолжим. У нас все копится на нашем банковском счету духовном. И поэтому нам надо стать серьезными и завершить этот процесс, дойти до конца. Спасибо. That's my advice. Это мой совет. Личный совет. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that the road to Goloka Vrindavan is full of sharp rocks which will cut your feet. Бхактисиддханта Сарасвати говорила, что дорога в духовный мир, во Вриндаван, она состоит из острых камней, и вы можете пораниться, идя по этой дороге. Oh, you have a bad case. Да. Yes, and yeah, we can crush our feet and what? Oh. Ну, со связью нестабильно. Ну ничего. Did you get that? Yeah, we can hear now. We have some technical problems. Да, у нас некоторые технические трудности есть. Difficulty. Yeah. But energy is not interrupted. Yeah. Но все равно милость мы получили. Его имя полностью Крипанидхи Прабху. Это 100%. Однако, Прабху, мои поклоны, спасибо вам огромное тоже вот за то, что вы вот, несмотря ни на какие препятствия, продолжаете тоже вот это служение и помогаете нам слышать друг друга. Передайте, пожалуйста, вот мои нижайшие поклоны Крипанидхи Прабху, просто за его удивительную искренность, вот это смирение, решимость, энтузиазм. Он делает это вот с огромной любовью, и мы заряжаемся этим настроением.
Ну, нижайшие поклоны ему. Yes, Передайте Kripanidhi спасибо. Prabhu, we are sending to you our respects for your humility, enthusiasm, for your determination. You are charging us with enthusiasm. Thank you very much for this energy which comes from you. We are very, very thankful to you. Передайте I am. спасибо. Безграничная take- благодарность, безграничная. Unlimited thankfulness, gratitude. Yeah, thank you so much. My request is that you all give me some dust from your feet and I can pour it on my head and eat it as my prasadam. Моя просьба, чтобы вы собрали пыль со своих стоп и отдали мне, чтобы я мог их поместить, эту пыль себе на голову и еще и есть ее. Мы надеемся, что когда-то мы можем эту пыль соточных скоб Крипанидхи Махараджа принять на свою голову. We hope that in somehow or other, maybe in future, we can take your dust from your lotus feet and pour on our heads. Hare Krishna. Спасибо за счастье общаться с вами. Харе Thank Кришна. you for happiness to Thank you so associate much. with you. Thank you very much. I look forward to your association again. Я буду искать снова вашего общения. Передайте ему благодарность за то, что он Крипанидхи. Передайте. Thank you to you for you are Kripanidhi. Thank you. Шрила Прабхупада Кришна. дал имя такое. Such Благодарю. nice. Srila Prabhupada gave to you such name. Wonderful name. Yeah, he gave it to me personally, so I'm Да, он дал мне лично. very thankful. Я очень благодарен. Hare Krishna. Харе Я сейчас- Кришна. See you again next time. Hare Krishna. Увидимся снова Hare в Krishna. следующий раз. All glories to the devotees. All glories. Hare Krishna. Вся All слава, glories. All преданным. glories to Rostov. Вся слава российским преданным. Она, большое вам спасибо. Очень здорово, что вы переводите в таких тяжелых условиях. Вы сейчас где находитесь? В Майяпуре я сейчас нахожусь. А вы тоже Майяпур? Ну, Да. просто помещение. Правильно вы Да. сделали, что там мешало очень. Когда в Да, одном- да. Да. Все, Я спасибо еще раз, Анакха Прабху, за ваше это служение. На самом деле оно для нас очень и очень, я не знаю, важно и благоприятно, чтобы у вас все получалось, чтобы милость Кришны проливалась, интернет развивался вообще у вас там как Ганга и затопил все. Спасибо большое, дорогие преданные. Спасибо. Всем преданным поклоны в Майяпуре, божествам нашим. Огромное спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо. Друзья, мы сейчас завершаем. Спасибо.